Hello my dear students, how are you? I hope you are all doing well. Yes, today this is the class of 10 CBSE English. Okay, today we are going to discuss a lesson from your textbook titled First Flight, and this is the second chapter, and the title of our chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Yes, we are going to talk about freedom. Yes, when we got independence, when we got freedom, yes, India got independence in the year 1947, August 15. Yes, here we are going to discuss about a chapter, Nelson Mandela's Long Walk to Freedom. This is a kind of memoir. What do you mean by memoir? Yes, it's a kind of diary. That means a biography which is from a biography of someone. Okay, this is a memoir of Nelson Mandela. Let's deal with this chapter. Okay, let's move on to this chapter. Before that, India got independence, so there are so many freedom fighters in India to get or free our nation under the oppressive British rulers. Likewise, Nelson Mandela is associated with a particular country, which is that? Yes, South Africa. Yes. Let's start the lesson with a powerful quote by Nelson Mandela. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Yes, in our life we may face failure. In each failure we have to acquire the courage to overcome that failure or difficulties in our life. That is the greatest glory according to Nelson Mandela. Yes, about Nelson Mandela, you have to read this thoroughly and try to know more about Nelson Mandela. He was born on July 18, 1918 in South Africa, and anti-apartheid revolutionary. He was an anti-apartheid revolutionary, and to get confused with the term anti-apartheid, before that we know what is apartheid. Apartheid means a racial segregation or a discrimination on the basis of color or race. That is called apartheid, and Nelson Mandela is against that kind of injustice prevailed in South Africa. So, he is anti-apartheid revolutionary. Okay, he is against that injustice, apartheid system. Then, he is a political leader and a philanthropist. What do you mean by philanthropist? That means he fight against the injustice as well as he fight for common people, for the sake of common people, and he tried to, yes, give help to, helping hand to common people. That is we call philanthropist. He is a philanthropist. Then he was imprisoned for 27 years for opposing racial segregation. He is in jail for a long period of time, 27 years in jail. For what purpose? Yes, for opposing racial segregation. Actually, racial segregation is a injustice going on or prevailing in South Africa. He is against that racial segregation. For that reason, the government, the oppressive rulers put him in jail. Okay. He became South Africa's first black president in 1994. This is very important according to this lesson. So, Nelson Mandela's major point is that he became South Africa's first black president in the year 1994, and he received the Nobel Peace Prize. Which category? Peace. Okay, received the Nobel Peace Prize in the year 1993. This is some of the major points regarding Nelson Mandela. Okay, born on July 18, 1980. And did you notice this year 1918? What is the speciality of this year? Do you know? Yes, 1940 to 1980. Is there any speciality in this period of time?
Yes, 1940 to 1918 is marked as World War First. Okay, World War First. So, during that kind of period, chaos, disorder is going on all over the world. During that time, Nelson Mandela was born. Okay. After that, he also faced so many discrimination, injustice and chaos in this world in South Africa. Okay, this is two important occasion in his life. One is he received the Nobel Prize. Which category? Peace. Nobel Peace Prize. Okay. Then this is a swearing in ceremony. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അല്ലേ? Okay, Nelson Mandela. Okay, this is the prominent incidents happen in his life. Then historical background. What is apartheid? Apartheid in South Africa. Apartheid means racial segregation system in South Africa from which year? 1948 to 1994. You have to remember this years also. Okay, 1948 to 1994. Somewhat 45 years. Okay. Apartheid system prevailed in South Africa and this is very cruel. Rulers oppressed the black people in South Africa. Laws classified, they put forward some laws for the favor of white people only. Okay. Laws classified people by race. Based on race, people were classified. Race means a group of people who share same culture, race or tradition. Okay. Here the people were discriminated or divided into black, white, colored and Indian. What do you mean by colored people? Means mixed ancestry, Asia, European or any other country, say mixed ancestry is there. So, we can divide the people. Who divide? The government. The then government divided the all people into basis on or the race, black, white, colored and Indian. Okay. Then non-whites faced discrimination. Okay. There is a color discrimination or race, on the basis of race there is a discrimination prevailing South Africa. Their denial of rights, they didn't got the human rights they had, they already had, they denied, the government, the white government denied their basic human rights, as well as they faced the violence all in Africa, all were, everywhere there is violence, chaos and disorder. African National Congress, ANC, emerged for what purpose? Fought against apartheid system, this injustice, they fought against the injustice. African National Congress, ANC, emerged for what purpose? To support the black people who denied the access of basic human rights. They fought against the injustice prevailed in South Africa. Nelson Mandela also a member in this party. Okay. This is the various protests that went on in South Africa during the time of apartheid system imposed in South Africa. Okay. These are the various snaps of the protest. Then introduction to our chapter. What is the title of our chapter? Long Walk to Freedom. This is an autobiographical extract from Mandela's memoir. I already mentioned what is a memoir. That is a kind of diary. There is a biography part from, that is from one's personal experiences or knowledge, one's personal knowledge, one who can write. Here Nelson Mandela writes about his personal experiences. So, this is a part of memoir. This focuses on his inauguration as the first black president of South Africa. Okay. When, which is the exact date? May 10, 1994. May 10, 1994. This is the exact date where the swearing ceremony went on. Okay. It highlights his personal journey and the nation's struggle for freedom. Okay. What is it? Highlights his personal journey of whom? Nelson Mandela, and the nation's struggle for freedom. Was this the nation mentioned here? India? No, this is about South Africa. Okay, South Africa faced so many
anarchy. Okay, ഒരുപാട് അനാർക്കി എന്താണ്, അരാജകത്വം അല്ലേ, അത് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി, ആര് സഞ്ചരിച്ച ജേണി, നമ്മുടെ നെൽസൺ മണ്ടേല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ് ത്രൂ ദിസ് മെമ്മോയർ. ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് വാല്യൂസ് ലൈക്ക് കറേജ്, resilience. What do you mean by resilience? A capacity to recover quickly from difficulties. What do you mean by resilience? This the word is familiar throughout this lesson. Capacity, yes, it's a capacity to recover quickly. Okay, recover quickly from what? From any difficulties. Okay, from any difficulties. So you have to learn this word, okay, and use this word in your essay. While you are writing some essays regarding this, you have to use this word. This is important, resilience. Okay, one's capacity to recover quickly from any difficulties. So these are the main points, and this is just an introduction to the long walk to freedom. And this is a very short session, and we are only dealing with a 45 minutes. So this is not a line by line explanation, but we are going thoroughly with the major points regarding this chapter. Okay, then long walk to freedom. This is an extract from Nelson Mandela's biography, describes his swearing in ceremony. Okay, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങ്, ആ സമയത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Swearing in ceremony as South Africa's first black president. This is very important, and the date is also important. South Africa's first black president, May 10, 1994. It reflects on decades long struggle against apartheid. It's decades, okay, long struggle against which, yes, apartheid system, and it's pays tribute to freedom fighters. It's a tribute honoring to freedom, all freedom fighters, a respectful way to, yes, tribute to all freedom fighters who sacrifices their life for attaining, yes, the nation's freedom. Then it expresses his vision for a democratic and equal nation. What do you mean by democratic? India is a democratic country. What do you mean by that? Yes, India is ruled under the elective representative. Who elected? We, the common people, elected the representatives, and they rule the country. So that is called a democratic country, and South Africa got that position, democratic nation. It became a democratic nation after a long period of struggle. Yes, the inauguration ceremony, May 10, 1994, a historic day, held at Union Buildings, Pretoria. Pretoria is a capital place in South Africa, where this ceremony occurred. Yes, Pretoria. Mandela took oath as president. He took oath as president, attended by dignitaries from over 140 countries. Okay, how many countries? How many dignitaries? How many members are there? Yes, from all over the world, 140 countries members from 140 countries are, yes, arrived there to attend this swearing in ceremony. Dignitaries means, yes, all honorable members. South Africa's first democratic non-racial government was formed. Okay, and do you all remember the year? 1994. Okay, that is the year, and May 10, that's the date. South Africa's first democratic, South Africa become a democratic non-racial. There is no racial discrimination from this point of time. Okay, government was formed, a free government. Okay, a freedom. Africa got freedom. Okay, this is the place, Pretoria. Okay, capital of South Africa. Then this is a quick summary of this lesson, as well as there are major points taken from your textbook, First Flight. Okay, on 10th May, dignitaries and world leaders arrived for the inauguration. All leaders arrived for the inauguration, and this ceremony took place in where? Pretoria. Then this is site of a rainbow gathering. Why we call it a rainbow gathering? Yes,
people from different countries emerged, okay, different countries arrived. So, this is called a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Okay, South Africa became a first democratic non-racial government. Mandela was accompanied by his daughter named Sinani. Okay, Sinani. Then Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Okay, who is sworn first? ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ആരാണ്? Yes, Mr. de Klerk. And which is the position? Second deputy president. Okay, Mr. de Klerk first sworn. And which is the position? Second deputy president. Then who? Thabo Mbeki. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Who become the first deputy president? Yes, Thabo Mbeki. Yes. Then we have at last achieved our political emancipation, freedom, okay, emancipation. We pledge ourselves to liberty, to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. From this is a quote mentioned in your textbook by Nelson Mandela, and what is said? What it said? Yes, this is a kind of political emancipation. We got freedom from all the anarchies, all the discrimination, all the struggle that went on during that period. Deprivation, poverty, suffering, gender inequalities, and we all suffer a lot. After a long suffering, we finally got emancipation, freedom. We finally got freedom. Yes. The day was symbolized by the playing of two national anthems that shows unity among people. Okay, at that particular occasion, played two national anthems instead of one. Why? That also shows unity among people. Why? There is no discrimination, no disparity between white people, black people or any other race. So, everyone is equal. To show that kind of unity, shows the playing of two national anthems. And the policy of apartheid created a deep and lasting wound in South Africa. It's a greatest wound. ഇതാണ് വലിയൊരു മുറിവേറ്റ ആഫ്രിക്കയെ നമുക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ കാണാം. ഏത് സമയത്ത്? യെസ്, ഡ്യൂറിങ് ദി ടൈം ഓഫ് ഡ്യൂറിങ് when white people imposed that policy. Which policy? The policy of apartheid, discrimination on the basis of color or race. Okay. Decades of oppression and brutality. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളമുള്ള oppression, brutality, the cruel nature put forward by the government. ആരായിരുന്ന ഗവൺമെൻറ്? white people. Okay. Oliver Tambo's, there are mentioned so many freedom fighters here. These all freedom fighters sacrifices their life and they fought against the all injustices or apartheid system and tried to overcome or tried to produce of a freedom of Africa. Okay, to attain that freedom. So, they all fight against this apartheid system to make Africa a freedom country. Okay, Oliver Tambo's, Walter Sisulu's, the Chief Luthuli, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's prominent figures in the struggle. These are all the prominent figures who struggle against which system? Apartheid system prevailed in South Africa. Okay. South Africa is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but the greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. The greatest thing or greatest wealth is not these minerals or diamonds. Which is the greatest wealth? The people themselves. The South African people themselves are the greatest wealth in South Africa, because these all freedom fighters that we just mentioned before, this all fight against, they sacrifice their life
and they fought against these all injustice and they tried to make Africa freedom. Okay, these people show their strength, courage, resilience, okay, resilient capacity to overcome all struggles or difficulties quickly. So against oppressive rulers, against these oppressive rulers, these people struggle hard. That shows their strength, courage. So this is the time in this swearing in ceremony he also honor these all freedom fighters. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. കോൺക്വർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയടക്കുകയാണ് ഏതിനെ, ഫിയറിന് മുകളിലാകുന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളായിട്ട് കരുതുന്നത്, ധീരനായിട്ട് ഒരാളെ കരുതുന്നത്. ബ്രേവ് മാൻ, ഹു ഇസ് ദാറ്റ് ബ്രേവ് മാൻ? ഇസ് നോട്ട് ഹി ഹു ഡസ് നോട്ട് ഫീൽ അഫ്രെയ്ഡ്, ഒരിക്കലും പേടിയില്ലാത്ത ഒരാളല്ല ബ്രേവ് മാൻ. പിന്നെ ബട്ട് ഹി ഹു കോൺക്വേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫിയർ, ആരാണോ പേടിയെ മറികടക്കുന്നത്, ഹു കോൺക്വേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ ബ്രേവ് മാൻ. ഇൻ ലൈഫ് എവ്രി മാൻ ഹാസ് ട്വിൻ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, രണ്ട് കടമകളാണുള്ളത് അല്ലേ, ട്വിൻ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഹിസ് ഫാമിലി, ടു ഹിസ് പാരൻസ്, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Okay, here not only discuss about the obligation towards our family or parents, it also deals with the obligation towards the whole society. Okay, about our community. So we respect our society and try to recognize the difficulties faced by our community or society. So we want to protect them also, other than our parents or family. Okay, that's also an obligation. Okay, നമ്മുടെ കടമയാണ് നമ്മുടെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് അവർ ഒബ്ലിഗേഷൻ. അതർ ദാൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഓൾ സൊസൈറ്റി, ദി ഓൾ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദംസെൽസ് ടു. ഓക്കെ, here in a just society people can fulfill both. ഒരു ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എല്ലാ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ പാലിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇത് നടക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ട്വിൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ. what are that twin obligation? Yes, we have to protect our family as well as we have to protect our whole society. But in a injustice ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഇല്ലാത്തൊരിടത്തോ പറ്റുമോ ഇത്? ഇല്ല. But in Apartheid South Africa, black people couldn't fulfill both duties. The situation of South Africa is different. South Africa അങ്ങനെ നടക്കില്ല, വളരെ ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടല്ല റൂൾസ് എല്ലാം പോകുന്നത് അല്ലേ. But in Apartheid South Africa, black people couldn't fulfill both duties. Why? If a black man tried to fight for his people's rights, he was punished and separated from his family. If they tried to fight against the government for the sake of his people, then what happened? Yes, he was punished and separated from his family. Our family എന്നുള്ള ബോണ്ട് ഇല്ലാതാകും. If he tried to protect the people's rights, the society's rights. So this is not possible in an apartheid system prevailed in apartheid system നിലനിൽക്കുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. Yes, according to Nelson Mandela, what is freedom? From childhood freedom to political realization. There is a realization occurred in Mandela's life. Let's see what is that. Mandela didn't start out wanting to be free. As a child, he felt free to play, run, swim and live simply. നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കളിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം അല്ലേ, പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിം ചെയ്യാനുള്ള റൺ. ദീസ് ആർ ഓൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ നമ്മളെ അമ്മയെ കളിക്കാനൊന്നും വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം നമുക്കില്ല, നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു, എനിക്കിവിടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഫ്രീഡം കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ അല്ലേ. അവിടെ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആസ് എ ചൈൽഡ് ഹി ഫെൽ ഫ്രീ ടു പ്ലേ, റൺ, സ്വിം ആൻഡ് ലീവ് സിംപ്ലി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ ഫ്രീഡം. But he later realized that this freedom was an illusion. അപ്പോൾ നിങ്ങളും വലുതാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ വലിയ ക്ലാസ് 10th ആയി, അപ്പോൾ this is just an illusion.
ഇതല്ല ശരിക്കുള്ള ഫ്രീഡം. Then what is a real freedom according to Nelson Mandela? Let's see. എന്തായിരിക്കും? The laws of apartheid took away his real freedom. അപ്പോൾ ഈ ഒരു apartheid system, the laws of apartheid took away his real freedom. ആ ഒരു റിയൽ ഫ്രീഡം ആരെടുത്ത് കളഞ്ഞു? apartheid system. When apartheid system prevailed in South Africa, the real freedom escaped അല്ലേ. At first he wanted simple freedoms, going out, reading that what he wanted. അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു ഫ്രീഡം. ഗോയിങ് ഔട്ട്, റീഡിങ് വാട്ട് ഹി വാണ്ടഡ്, എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെയായിരുന്നു ഫ്രീഡം. തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രീഡമാണ്. ലേറ്റർ ഹി വാണ്ടഡ് ട്രൂ ഹ്യൂമൻ ഫ്രീഡംസ്, to work, live with dignity and raise a family without restrictions. അപ്പോൾ ഫാമിലിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നോടൊപ്പം വളർന്നു വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു live with dignity, നല്ല ആത്മാഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഫ്രീഡം. അതാണ് ഹ്യൂമൻ ഫ്രീഡം, ട്രൂ ഹ്യൂമൻ ഫ്രീഡംസ്. ടു വർക്ക്, live with dignity and raise a family without any restrictions. But that is not in the case in South Africa during that time. Apartheid system exists. Okay, so this is the real freedom. Hunger for freedom, not just for himself. Over time, Mandela realized that others like him were also not free. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരും എന്തല്ല, ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നില്ല. Over time Mandela realizes that other people like him were also not free. ബാക്കിയുള്ളവരും തന്നെ പോലെ ഫ്രീ അല്ല ഇവിടെ. His personal desire for freedom grew into a greater desire for the freedom of all black South Africans. His personal desire for freedom grew into a greater desire for the freedom of all black South Africans. ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരെയും രക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല. ബട്ട് വെൻ വി ആർ ഗ്രൂ അപ്പ്, ദെൻ വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് not only we were also not free, likewise all others around us was not free. This led him to join the African National Congress, ANC. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, ANC fought against this apartheid system. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ, ആ ഒരു പോളിസിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു മെമ്പർ തന്നെയാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല. He also fought against the apartheid system and commit his life to the struggle, and he tried to commit his whole life for the sake of others. 27 years, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 30 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഇയേഴ്സ് he spent his life in jail. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഫോർ ദി ഓൾ നേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കാലം ജയിലിലൊക്കെ കിടക്കാൻ. ഫോർ ഓൺലി വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ദി ഗവൺമെൻറ് പുട്ട് ഹിം ഇൻ ജയിൽ? വാട്ട്സ് ദ റീസൺ? യെസ്, he struggled against the injustice went on in South Africa. അതായിരുന്നു കാരണം. Sacrifices and transformation. The struggle transformed Mandela. മണ്ടേലയെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു. മൊത്തം ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എന്താണ്? ഫ്രം എ ലോ അബൈഡിങ് അറ്റോർണി ടു എ ക്രിമിനൽ ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. ഇസ് മണ്ടേല എ ക്രിമിനൽ ആണോ? അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല. ലോ അബൈഡിങ് അറ്റോർണി മീൻസ് എല്ലാ ലോസും ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു ക്രിമിനലായി. ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്? ഓക്കെ, ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ? യെസ്, ദി വൈറ്റ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ആരായിരുന്നു റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ? സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇസ് അണ്ടർ ദി റൂൾ ഓഫ് വൈറ്റ് ഒപ്രസീവ് റൂളേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. ഫ്രം എ ഫാമിലി മാൻ ടു എ ലോൺലി റെബൽ. ഓക്കെ, ഒരു ഫാമിലി മാനിൽ നിന്നും ഒരു ലോൺലി ഒറ്റപ്പെട്ട റെബലായിട്ട് മാറി. വൈ? വാട്ട്സ് ദി റീസൺ? ഹി ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഗവൺമെൻറ്. സോ he has that courage, he had that courage to fight against the government. Even the government is not ready to fulfill the common man's needs, so he want to fight against that, to achieve that freedom, to achieve their human rights. He gave up comfort and safety for the cause. അതിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ലൈഫ്, ആ കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാതായി അല്ലേ. വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നും അറിയാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കായിരുന്നു, ഇതൊന്നും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതെ
ആ ഒരു ഫാമിലി മാത്രം, ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനിൽ ഫാമിലി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹി ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഗവൺമെൻറ്. ഹി ഡസൻറ്റ് ക്ലെയിം ടു ബി എ ഹീറോ, ജസ്റ്റ് സമ്മൺ ഹു കുഡിൻ എൻജോയ് ലൈഫ് വൈൽ ഹിസ് പീപ്പിൾ സഫേർഡ്. ഒരു ഹീറോ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെയോ യെസ്, തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പീപ്പിൾ അറിയുന്നത് പോലുമില്ല ആരൊക്കെയാണ്, എല്ലാവരെയും ഒന്നും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെ കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മെസ്സേജ് ഹി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ത്രൂ ദിസ് ലെസൺ. Freedom is indivisible. We can't divide it. True freedom cannot exist for, yes, one group alone. This is not a freedom of one group alone. If one person is chained, everyone is affected. Okay, in our country, if anyone got any struggle or difficulties, that affect the whole world. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ജസ്റ്റിസ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് എല്ലാവരെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈവൻ ഒപ്രസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ, ദേ ആർ ട്രാപ്ഡ് ബൈ ഹേറ്റ്രഡ്, prejudice and narrow mindedness. What does it say? Even oppressors are not free, they are trapped by hatred. Oppressors free ആണോ? അല്ല, they are trapped by hatred. So many people hate them. Okay, ഒരുപാട് ശത്രുത അല്ലേ, എനിമിറ്റി ഒക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒപ്രസേഴ്സ്. prejudice means a preconceived notion. ഇവരിങ്ങനെയാണ്, ഇവർ ക്രൂവലാണ് എന്നൊരു പേര് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നാരോ മൈൻഡഡ്നെസ്, ഒട്ടും പുരോഗമന ചിന്താഗതി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ദീസ് ഒപ്രസീവ് റൂളേഴ്സ്. സോ ദേ ആർ ഓൾസോ നോട്ട് ഫ്രീ ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിൾ. റിയൽ ഫ്രീഡം മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ദി ഒപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ദി ഒപ്രസർ. അപ്പോൾ റിയൽ ഫ്രീഡം എന്താണ്? മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ദി ഒപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ദി ഒപ്രസർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒപ്രസേഴ്സ് ഫ്രീഡം എങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടും? ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാറണം അല്ലേ. ഇവർ ക്രൂവലാണ്, ഇവർ നാരോ മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന ചിന്ത മാറണമെങ്കിൽ യെസ്, അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം. സോ ട്രീറ്റഡ് ബോത്ത് ദി ഒപ്രസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഒപ്രസേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും ഇക്വാലിറ്റി കിട്ടണം. അതുപോലെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? പരസ്പരം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഫൈനൽ മെസ്സേജ് നെൽസൺ മണ്ടേല put forward. Okay, what's the final message? Nelson Mandela teaches us that freedom, justice and humanity are universal values. Which are the universal values? Yes, freedom, then justice, humanity. These are the universal values. Just try to remember these all points. Fighting for freedom means not just wanting it. Fighting for freedom is not, yes, we want freedom. That's not the case for ourselves, but also for others. I want freedom. That's not the concept here. Fighting for freedom means not just wanting it for ourselves. Freedom means not it only meant to ourselves. Then what? But also for others. Okay, we want freedom, likewise others also want freedom, even those who once took it from us. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീഡം ആരാണോ എടുത്തത്, ഒപ്രസീവായിട്ടുള്ള റൂളേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഫ്രീഡം തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തത്. അതായത് അവർ റൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഇല്ലാതായത്. പക്ഷേ ആർക്കും ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം, അവർക്കും ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി റിയൽ ഫ്രീഡം അക്കോർഡിംഗ് ടു നെൽസൺ മണ്ടേല. ഓക്കെ, റിമെമ്പറിംഗ് ദി ഹീറോസ്. In this text, in this lesson, he also honored the all freedom fighters. Mandela honors men of extraordinary courage and wisdom. Wisdom means നല്ല നോളേജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അല്ലേ, wisdom. Mandela honors men of extraordinary courage. Some people shows the courage, extraordinary courage to fight against the government. Okay, so that this is our honors. We honor that extraordinary courage and wisdom. Okay, sacrifice, comfort, families and even lives. This is Nelson Mandela is the symbol of this all. Okay, sacrifice, symbol of sacrifice. He sacrificed his whole life, young life, comfort, families, everything. He sacrificed for the sake of the common man, common people. Okay, did not live to see the fruits of their struggle. Their patriotism and selflessness shaped the nation.
They did not live to see the fruits of their struggle. Fruits of their struggle means here the success or victory or the freedom. Now they are South Africa gained that freedom. അത് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ലൈഫൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി മരിച്ചു പോയവരായിരിക്കാം അല്ലേ. ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ലീവ് ടു സീ ദി ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദെയർ സ്ട്രഗിൾ ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് ടു ഓണർ ദം. ട്രിബ്യൂട്ട്, വി വാണ്ട് ടു ഗീവ് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദം. അതാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്വിയറിംഗ് ഇൻ സെർമണിയിൽ ഇതെല്ലാം ആര് പറയുന്നുണ്ട്, നെൽസൺ മണ്ടേല പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഡിഡ് നോട്ട് ലീവ് ടു സീ ദി ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദെയർ സ്ട്രഗിൾ, ദേ ആർ നോട്ട്, അവർക്ക് ആ ഒരു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം, ആ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ബട്ട് ദേ ഫോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് ഓൾ സ്ട്രഗിൾസ്, ഓൾ സഫറിങ്സ്. ദേ ആർ പാട്രിയോട്ടിസം, രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് പാട്രിയോട്ടിസം. ആൻഡ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ്, സ്വന്തം മനസ്സ് എന്താണ്, എല്ലാം സെൽഫ്ലെസ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഒക്കെയാണ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് ഫോർ ഷേപ്പിംഗ് ദി നേഷൻ. Okay, the policy of apartheid created a deep and lasting wound. Okay, this is also a quote from this lesson. The policy of apartheid created a deep as well as a lasting wound. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പാർത്തൈഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് വൂണ്ട്, വലിയൊരു മുറിവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഇൻ ദി കൺട്രി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. സോ വി വാണ്ട് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ്. If we also find these kinds of injustice in our society, we also want to, yes, we also want to fight against them. What freedom meant to Mandela? എന്താണ് ഫ്രീഡം? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ, ആസ് എ ബോയ്, അത് ഇൻ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ഫ്രീഡം ടു റൺ, പ്ലേ, സ്റ്റേ ഔട്ട് ലേറ്റ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രീഡം വെൻ വി ആർ ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ദെൻ ആസ് എ യൂത്ത്, ഫ്രീഡംസ് ടു സ്റ്റഡി, ഡ്രീം ആൻഡ് ഏൺ. That is the freedom when we are in young age. Okay, youth. As an adult, what do you mean by freedom? Yes, realize he wasn't free unless all were free. Yes, we only got freedom when others also got freedom. That is the freedom when he realized as an adult. Then freedom is both individual as well as collective. What do you mean by individual freedom? That does belong to this freedom to run, play, stay. These are all included in individual freedom. And what is collective freedom? Freedom of others. We want to protect the all people and we want to recognize the struggles and all other problems faced by the society, and we want to protect them as well as try to try to fight against those struggles. Okay, so we need individual freedom as well as collective freedom. Okay, is it clear? Then Mandela's realization, these are the realization of Mandela. Courage is actually not the absence of fear. It's not the absence of fear. പേടി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതല്ല courage. Courage is triumph over fear. Triumph over fear means success over fear. ആ പേടി വേണം, ആ പേടിയെ ആരാണോ അവരാണ് ശരിക്കും brave ആയിട്ടുള്ള courage. That is courage. The oppressed are taught to hate, but they can learn to love. The oppressed are taught to hate. എന്താണ്, നമ്മൾ ഹേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ലേൺ ടു ലവ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്നേഹിക്കാനും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാം അല്ലേ. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. So you have to remember all of these important quotes from this lesson. Okay. Then Mandela's philosophy of life. What is his philosophy? Every man has two duties, obligation. What is that? To his family, community, then to his people and nation. Fulfilling both was impossible under which system? Apartheid system. He placed his nation's freedom before personal life. Okay. He gave importance to all the people's freedom, not only his own freedom. Collective freedom. What do you mean by collective freedom? Freedom from fear, oppression and poverty. Okay. Freedom to live with dignity. A society where every person has equal rights. That is the collective freedom.
Mandela's vision is that a united democratic, you have to remember these all points, okay, united democratic and peaceful South Africa. He want a united unity, he want that unity among people, unity as well as democratic peaceful South Africa. He need this kind of South Africa. Freedom to live with dignity, a society where every person has equal rights. So, this is the strong desire of Nelson Mandela. Okay, this is a global impact put forward through this lesson, a lesson in resilience, sacrifice and leadership. Okay, inspires youth to value democracy and human rights. Mandela's story is a symbol of peaceful transformation. This is a story about a peaceful transformation is seen through this lesson. Then, these are the memorable quotes from this text. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. We may face failure in our life, but the greatest glory in our life is to overcome that failures, that fall. So, that is the importance. No one is born hating another person because of the color of his skin. There is no need to discriminate, or there is no need to any disparity among people on the basis of race, caste, culture, anything. Okay. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Okay. Who is a hatred? A prisoner of hatred. Who is that? Prisoner of hatred. This shows, this symbolizes the oppressive, powerful white people, the rulers. A man who takes away another man's freedom. ഇവിടെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിൻ്റെ ഫ്രീഡം ആരാണ് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫ്രീഡം എടുത്തത്? യെസ്, ദി പ്രിസൺ ഓഫ് ഹേറ്റ്രഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഈ കോട്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ what we learn from Mandela? True freedom means equality for all. This is an important point. Okay, equality for all. True freedom means equality for all. Leadership demands sacrifice. Okay, leadership demands sacrifice. Love can be taught just like hate. The fight for justice is long but not impossible. Long walk to freedom. The fight for justice is long, but it's not impossible. We can acquire, okay, we can acquire that justice even in any hard struggles that we are going on. Okay, we fight for justice. Okay, then this is a last section. Okay, we are only discussing about a few questions regarding, this is very easy questions. What does Mandela say about the meaning of freedom? What according to Nelson Mandela is the great freedom? Yes, the freedom of ourselves as well as the freedom of others. We want to consider ourselves, our family, our parents as well as the whole society. That is the freedom according to Nelson Mandela. Then how does he describe the role of the freedom fighters? The freedom fighters sacrifices their life for the sake of the whole society, for the whole world, to attain that kind of freedom he fight. Many freedom fighters fight against this injustice prevailed in South Africa or any other nation, but they sacrifice their life and finally they able to attain that freedom. Even that fruitful success is not seen by, they are not able to see that success, but they are the real fighters. Why is Mandela's story considered inspirational around the world? He spent a long 27 years in jail for the sake of the South Africa's freedom, and he became the first black president in South Africa. So, his inspiration, this is very powerful inspirational memoir of Nelson Mandela. Through this lesson, we can deal with how one can achieve or how one can contribute a lot towards the society to attain that kind of freedom. Okay, okay, this is all about this chapter. Thank you. Brilliant Study Center, India's #1 coaching center for NEET and JEE.